Good day, viewers. My name is Rene Choi. I'm Assistant Professor of Economics at Miami-Dade College North Campus and in the School of Business. I'm going to be your moderator. The program today is going to be transmitted into languages. One of them is going to be in English, and then there's going to be a second section in Spanish. Para nuestra audiencia hispana, que solamente habla español, este programa va a ser transmitido en dos lenguajes. Primero va a ser en inglés y el próximo va a ser en español, así que quédese con nosotros si usted habla español. With us today, we have a Senior Tax Representative, Ana Raposo, and we have Associate Professor of Accounting, Julio Borges from Miami-Dade College School of Business. We're here to talk about VITA, the Volunteer Income Tax Assistance Program, which is basically a program where students prepare, students and volunteers prepare income taxes for the community, and my understanding is that it's free for the community. So can you tell us a little bit about what is the purpose of VITA? Sure. So VITA is to help the community for those taxpayers that earn less than $65,000. And so they come to the college seeking free taxpayer assistance and with preparation of their tax return. And they receive the help here, and they are very appreciative, and they come year after year. Can you tell us a little bit about why is Miami-Dade College involved in this program? It seems like it's going to be a lot of work. It is a lot of work, but the Miami-Dade College has always been involved in programs that help the community. And of course, Dr. Ana Cruz, the former chairperson of the Wilson campus in downtown Miami, brought the program to the college, and it took off 25 years ago. And we've been doing it ever since. And we've saved millions of dollars to the taxpayers. Also, it's a win-win because our students are trained in the tax law, and then some of the faculty members supervise the students. So we can tell the community that they don't have to be afraid of coming to the college to prepare their tax returns. 6 campuses are involved in VITA this year. So we have Homestead, Kendall, Hialeah, Wilson, North, Padron, and we have, I think there's one more. Do you guys have assistance in multiple languages? Yes, absolutely. The college has assistance in Spanish, English, and Creole. When does the tax season start? When are people supposed to start showing up? Well, it depends on the campus. For instance, in the North Campus, we start on February the 5th, and we close on April the 11th. Now, everybody has to file taxes by April 15th. And in the North Campus, we're going to be open Mondays and Thursdays, but in other campuses, there'll be different days when they'll be open. Since we're on that question, are we doing appointments or walk-ins, or both? We usually start with appointments at the beginning, but later on, if we have enough volunteers, we will take walk-ins. Okay. What are the specific documents that a taxpayer is supposed to bring when they want to prepare their taxes? Sure. So all the current year documents that they receive, that could be W-2s and 1099s, 1099Gs, bank records, sometimes they come with that. The prior year tax return, it's very important so you can compare one and the other. But the first 2 very, very important documents to bring is your picture ID and the Social Security cards of everyone on the return. So if you have dependents, if you have a spouse, it's important that the spouse attends as well because you both have to sign. And of course, along with that, you have, if your child goes to daycare, documents from the daycare that says how much you've paid, your bank routing and bank account number so that you can have direct deposit and it'll be safer, quicker to get your refund back. Yeah, and please remember to bring the W-2, which is a wage and tax statement that is sent to the taxpayers by the employer. Right. It's very important because all the information is taken from the W-2s. What exactly is the deadline this year for like the last day to do taxes? April 15th. So by that day, you need to have filed. So that's the last day to file, like it has to be at the IRS basically. Right. Are we filing online or through mail this year? We're encouraging everyone to file online. Okay. We call it e-file. And we're running about 90% e-filing now. Yeah, very, very good.
My understanding is that VITA is basically a group of students or volunteers that basically come to the program, and they're getting what's the word? They're learning how to do basically taxes. That's and then correct. they get supervised by some faculty members and former site coordinators that come back, and they're very well experienced. All right. So is there any other information you want the public to make sure that they know about VITA? Or Absolutely. Make sure that before you sign that return that you go over it with a preparer. Make sure that everything that is on that return is you have a substantiation, a document, and that you're well prepared with your, you well aware of your return, so that you know what's in there. You are signing the return, so it is your responsibility, but it's good to go over it with a preparer to make sure that everything that is there is correct. So again, for those of you who basically picked us up right now, maybe you caught a little bit of the beginning of the program, but we're talking about something called VITA, which is the Volunteer Income Tax Assistant Program at Miami-Dade College. And in a nutshell, we basically file taxes for the community. These are free, right? My understanding is they can be really complicated, right? So they have to, what type of income taxes are we talking about? Well, within the scope, we have our scope, but we don't do sale of home, sale of stock. Okay. So, we keep within that the income level and the scope, so that we can assist as many taxpayers as possible. Okay. So can you tell us real fast what exactly are those documents again? Because I know there's some people that basically didn't catch all of that. So go ahead and tell us, what am I supposed to bring? And I think you were telling me about how if you have, say, I'm gonna file with my wife, we both have to be present? They both have to be present. Yeah. Because once you prepare that return, you both have to sign some documents, and then they e-file it. Do children have to come too, or? No, they don't have to come, but you do need to bring their, their Social Security cards and, of course, their date of birth. Go ahead, Professor Borges. What do we got? Photo ID, Social Security cards, originals for the taxpayers and spouse and dependents, birthday for primary, secondary dependents on the tax return, wage and earning, the wage and tax earnings, the W-2, any documents from the bank, like 1099s, interest and dividends statements, a copy of last year's federal and state. That would help us to check with last year's federal tax returns. The bank routing numbers and account numbers, very important when you e-file, and other relevant information that they receive. For instance, the daycare charges. That, if they have children, they may bring the daycare Education credits. Okay, what's that form for health insurance? Isn't there a form that they have to bring as well? The 1095. 1095. Okay. 1095, that's super important. Yeah. Right, if they get insurance through the marketplace, correct? Marketplace, if they bought it from the marketplace, very good. So we can reconcile it. Right, and if they have a PIN, because maybe they had fraud in their account, identity theft, they receive a PIN, it's important to bring it, because otherwise it's a problem. You don't have the PIN. Yeah, if you have a PIN number. And if they don't have a PIN number, then they can register an ID.me, and they can, which is very helpful with a lot of government agencies, and you can get your PIN from there. I want to thank you on behalf of the community. Thank you. And I want to make sure that everybody basically understands these are students that they have taken these classes where they basically learn how to prepare taxes. They are being supervised basically by professors. Right. And where is this going to be offered? What campuses are going to have it? 6 campuses: Homestead, Kendall, Hialeah North, Padron, and Wilson campuses. Also, the volunteers have to pass 3 tests with the IRS. So it's not just the training that they receive at the college, but also they must pass those tests, and with an 80% score. So they are highly trained volunteers. So don't be afraid of coming to the campus and having your tax returns done free. They're very excited to be part of this program, and most of them are accounting students. Yeah, business accounting students, or finance, or they just want experience. This is something that they're becoming familiar with, and
they really like helping and giving back to the community. So it's a win-win for all. And we thank Miami-Dade College for their partnership. And thank you for hosting us every year. No, I mean, personally, I think this is wonderful. I learn something new every day. Every day I come here, and we've been doing it pretty much every year now for quite a while. Again, I want to remind you that there will be a second portion in Spanish. So please stay with us. If you know anybody or anybody wants to watch it in Spanish, it's coming up pretty soon. And thank you very much for coming today. Thank you, please Professor. stick around with us. We're going to be here on the second section in Spanish pretty soon. Miami-Dade College has career paths in anything you want to be. What's your story? Be global. Be cutting edge. Be inventive. Be investigative. Be a hero. What do you want to be? Be the best. Be you. Be MDC. Learn and earn today at Miami-Dade College. College graduates earn 56% more than high school graduates and $1 million more in lifetime earnings. A degree from MDC is your path to greater earning power and career success. Choose from hundreds of affordable high-tech and in-demand career programs, including cybersecurity, artificial intelligence, business, and nursing. Learn and earn today at MDC and fast-track your career. Enroll now at mdc.edu/purpose. Buenos días, televidentes. Mi nombre es René Choi. Yo soy profesor de Economía y Estadísticas aquí en el Miami-Dade College North Campus, en la Escuela de Negocios. Yo voy a ser su moderador. If you speak English, by the way, we had a section that was in English. It was before this program, so you can watch it again whenever the program shows up. The first section is in English. Para los televidentes que hablan español, es los próximos 15 minutos más o menos, vamos a hablar de un programa que se llama VITA. Con nosotros está una representante del IRS, la señora Ana Raposo, gracias por venir, y el profesor de Accounting, de Contabilidad, el profesor Julio Borges. Muchas gracias. Gracias. Hoy vamos a conversar acerca de algo que se llama VITA, que es un programa voluntario donde los estudiantes de Miami-Dade, en conjunto con el IRS y en todos los sitios de Miami-Dade, vamos a básicamente hacerle los taxes a la comunidad de gratis. ¿Nos pueden decir cuál es el propósito de VITA? Sí, muchas personas conocen el programa como VITA, VITA. Le decimos VITA, y es un programa que existe hace muchos años y es para ayudar a las personas de la comunidad que ganan menos de $65,000 con su preparación de impuestos todos los años. Miami-Dade College ha sido un socio de nosotros, del Servicio de Rentas Internas, y nos ayudan siempre todos los años a través de su programa de contabilidad a ofrecer este servicio, que es muy apreciado por la comunidad y ayuda a todas las personas a recibir el servicio gratis. Así que se ahorran sustancialmente un dinero todos los años preparando su planilla y cumpliendo con su obligación federal.
Profesor, ¿nos puede decir un poco por qué es que Miami-Dade está en este programa? A mí me parece que es mucho trabajo. Sí, es trabajo, pero Miami-Dade está involucrado en este proyecto desde hace 25 años, cuando la doctora Ana Cruz era la jefa del departamento en el Wilson Campus. Y todos los años lo hace y hemos ahorrado millones de dólares a los contribuyentes haciendo el programa de VITA. Hoy en día el programa se está ofreciendo en 6 centros, desde Homestead hasta el downtown. ¿Cuáles son las horas regulares? Regularmente son 2 días a la semana. Por ejemplo, en el norte, en el centro norte, nosotros estamos abiertos los lunes y los jueves, de 9 a 3 de la tarde. En Wilson están abiertos unos sábados, en Homestead igual, sábados por la mañana, además entre semanas. Hialeah ofrece el programa por la noche, así que tenemos diferentes horas. ¿En cuántos idiomas se va a ofrecer este servicio? Se está ofreciendo en diferentes recintos, diferentes dependiendo de los voluntarios que están disponibles, pero español, inglés y creol. Bueno, imagínate que voy a preparar mis taxis. ¿Con qué vengo? ¿Qué te traigo? Aquí tengo la lista completa. La lista es larga. La lista es larga, pero bueno, empezamos con la forma que le da la compañía al contribuyente, ¿verdad? Que se llama la W2, que es muy importante que la traigan. Pero deben de traer, por ejemplo, una identificación en forma de foto, la tarjeta de seguro social, la original, las fechas de nacimiento de los dependientes, los niños que tengan y los de ellos mismos. También deben de traer alguna forma que el banco les envía, por ejemplo la 1099, INT o intereses. Una cosa que es importante para comparación es una copia de la declaración de impuestos del año pasado, que siempre nosotros le damos una copia, traigan eso. Sí. Y también los números de las cuentas bancarias y lo que le llaman el número de routing, o sea, el número del banco, para nosotros podemos hacer y mandarle la declaración de impuestos por la computadora. Cualquier otra información que sea importante, por ejemplo, si tienen niños y van a un centro a una niñería, ¿no? Que le llaman, creo que cuidado de niños, pues traigan también el sumario de los gastos que tuvo. Una guardería, perdón. Muy importante también, si los contribuyentes están casados, los dos deben de asistir porque tienen que firmar las planillas. Así que, y lo hacemos electrónicamente, así que hay papelería que hay que llenar y firmarlo para poder tener la autorización de mandar esa planilla electrónicamente al Servicio de Rentas Internas, conocido como el IRS. Sí. ¿Cuándo va a empezar esto más o menos? ¿Y cuándo es que tenemos que terminar los taxis? Bueno, ¿cuál es el deadline? Hay que enviar la planilla para abril 15, antes de abril 15. Nosotros comenzamos al principio de febrero. Por ejemplo, aquí en el norte nosotros comenzamos en febrero 5 y terminamos abril 11, un poquito antes de abril 15. Otro centro que tenemos nosotros en Homestead, por ejemplo, es al final de marzo. Así que depende de lo que el centro le pueda ofrecer a los contribuyentes. Pero mi mensaje principal es que no tengan aprensión ninguna de venir, porque nuestros estudiantes están muy bien preparados, no solamente están entrenados por nosotros aquí en el colegio, pero tienen que pasar 3 pruebas, 3 exámenes con el sistema de rentas internas. Y son rigurosos, tienen que pasar con 80% o más. O sea que, y además, durante la preparación de impuestos están supervisados por nosotros, los miembros de la facultad. ¿Hay alguna otra información que le quieran decir? Sí, es importante que el contribuyente lea bien su planilla antes de que someterla, que se empape bien. Siempre le vamos a hacer un reviso de calidad para estar seguro que todos los documentos que trajeron están bien y las cantidades están correctas y que no falte nada. Le van a hacer una hoja de entrevista donde todo el mundo va a contestar preguntas que están relacionadas a la entrada de información en la planilla. Pero siempre la responsabilidad final es la del contribuyente que firma esa planilla. Es importante que se empape bien y que sepa y que haga preguntas y que se familiarice con el sistema de impuestos de este país para que después no haya ninguna pregunta o ninguna sorpresa. Sí. Esa planilla es personal de ellos, así que es importante que sepa bien lo que está ahí.
Bueno, para cualquier persona que recién nos está viendo, estamos hablando de algo que se llama VITA, Volunteer Income Tax Assistant, o básicamente un programa de voluntarios donde Miami-Dade College le hace sus taxes de gratis. Y con nosotros están una representante del IRS y el profesor Borges, y estamos básicamente explicándole exactamente cómo es que usted tiene que, qué es lo que tiene que traer y eso. So, dígame rápido, porque yo sé que tiene que haber alguien ahí en la cámara que me está viendo ahora y básicamente va a escribir qué es lo que tengo que llevar y cuándo tengo que llamar. Okay. So, dígame de nuevo, por favor. Primero que nada, la tarjeta de seguro social del contribuyente, del esposo y de los dependientes, la fecha de nacimiento, una tarjeta de identificación del esposo y la esposa si la están llenando conjuntas, y nada más que es una sola persona de esa persona, porque es importante evitar fraude de identidad, y entonces queremos verificar que la persona que le estamos haciendo la planilla es esa persona. Si la persona ha sido víctima de fraude anteriormente, el sistema de rentas internas le ha mandado un número que se llama el PIN number, PIN. Por favor, traiga ese PIN number, que es muy importante para completar la declaración de impuestos. Y además de eso, es muy importante traer información bancaria, déjeme recordarle de eso. La planilla del año anterior. Y la planilla del año para hacer anterior. Comparación, a ver si falta algo o si hay algo en adición. Siempre es bueno tener un punto de referencia y hacer la comparación. Y le podemos auditar la del año pasado y comparar con este año, porque muchos de ellos dicen, bueno, pero este año estoy recibiendo menos. Entonces, podemos hacer esa comparación. Y podemos explicarle por qué está recibiendo menos o por qué está recibiendo más. Siempre cambia. De año en año todo cambia. ¿En dónde es que lo vamos a ofrecer de nuevo? En 6 centros en Miami-Dade College, empezando con Homestead, Kendall, Hialeah, Norte, Padrón y Wilson. Y entonces las horas van a ser diferentes, o sea, son flexibles. Oye, se me olvidó preguntarte, ¿appointment o walk-ins? Pues nosotros vamos a comenzar con citas, que llamen a los centros, pero después ya a medida que la temporada pase, algunas veces aceptamos personas que vengan, según la cantidad de voluntarios también que tengamos. Claro. Oye, yo creo que la formita de salud. Sí, la 1095, es importante traerla. Ese es para hacer la planilla, porque si no la traen, entonces no tenemos las cantidades correctas y pueden rechazar esa planilla. Y ese es para cualquier persona que tiene seguro de salud a través del Marketplace, ¿no? Sí. Marketplace. De Obamacare. Sí. Affordable Care Act. Eso, Affordable Care Act. Estamos muy agradecidos con Miami-Dade College. Por muchos años hemos estado haciendo este programa. Y para darle mención al programa y avisarle a la comunidad que todos los años en esta temporada ayudamos a todos que necesiten la planilla, que ganen en el ingreso adecuado, pero estamos muy agradecidos para los profesores, todos los chairs, a todos los estudiantes que siempre participan. Es una experiencia de aprendizaje de todos, y todos ganan en la comunidad porque ayudamos a los estudiantes a aprender y los estudiantes le enseñan a la comunidad. Así que es un programa muy lindo y que ayuda a muchos. Le damos muchas gracias a Miami-Dade College. Bueno, yo le quiero dar gracias a usted de parte de los televidentes, porque es verdad que es un win-win, ¿no? El estudiante aprende, el profesor se prepara un poco más y encima de eso le preparamos los taxes a la comunidad. De nuevo, le estamos preparando los taxes aquí en Miami-Dade College a nuestra comunidad. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en esta conversación acerca del programa voluntario de preparación de taxes. Y recuerden que las horas y los lugares van a estar en algún momento escritos en el programa. So, tengan su lápiz o su pen ready y escriban la información y vengan a hacer sus taxes con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Mi nombre es René Choi.